some people will look at கொஞ்சம் இன்டீரியர் எடுத்துட்டு ஜாபுக்கு வரும்போது பாரிஸ் வருவாங்க. 100% ட்ரூ. நான் இப்போ லீவ்ல படிக்கும்போது என்னோட க்ரோசரி எக்ஸ்பென்ஸ் அவ்வளோ வராது. பாரிஸ்ல அந்த மாரி பாசிபிளா இல்ல. பாரிஸ்ல கொஞ்சம் அதிகம் காஸ்ட்லி தான். ஆனா பாரிஸ்ல ஏன் பண்ணேன், ஃப்ரெஞ்சு படிச்சேன்னு தெரியல. ஆனா 4 இயர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு அப்புறமா அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கிடைச்சது. அந்த டைம்ல கொஞ்சம் நோ பிரெய்னர் ஆயிப்போச்சு. இங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். கிளாஸஸ் இருக்கும். 100% கிளாஸஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் பிராக்டிகல் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு லேப் மாரி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் இருக்குது பிராக்டிகல்ஸ். பட் a lot of பிரான்ஸ்ல most of the masters comes with the internship, that too with the paid internship. Yes, I think it's completely worth it. I was in fact 2 years older than the average, so I did not want to intern. I wanted a job directly, but I Taught in English, but is it a good to learn France? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் many companiesல வேலை பார்க்குறாங்க. இன்டர்ன்ஷிப் முடிஞ்ச உடனே this is the benefit. All your friends come back after working in so many companies. So அந்த ஒரு கன்வர்சேஷன்ல நான் பார்க்கும்போது வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட ஜோஸ்வா பாரிஸ்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்காரு. அவரு நம்ம இந்தியால இருந்து எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஜோஷ்வா. He has completed his masters at Parisல 2019ல. Almost like he's there for the past 8 years Parisல. So before we getting into all these things, thanks for joining Joshua. Can you just give us a brief about yourself? ஒரு நம்ம நேயர்களுக்கு உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன பிரீஃப் கொடுங்களேன். நான் நம்ம வீட்டில் பேசுகிற பேச்சு தமிழ். நான் தமிழ் பையன். நான் இந்தியாவிலேருந்து வரேன். எங்கள் பேரண்ட்ஸ் நான் பிறந்து வளர்ந்தது வந்துட்டு கர்நாடகாவில். அதுதான் என் தமிழில் கொஞ்சம் ஆக்சென்ட் இருக்கும் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு. ஸோ 2016 வரைக்கும் கர்நாடகாவில் தான் இருந்தேன். அங்கே வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் பெங்களூரில். பெசிட் இன்ஜினியரிங் ஸ்கூலில் முடிச்சுட்டு அப்புறமா இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு 2016 எண்டில் வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சின்ன கரெக்ஷன், நான் படித்தது லீல்ல 2 வருஷமா. பாரிஸோட ஒரு 1 hour நார்த். அங்கே படிச்ச 2 வருஷம். அப்புறமா ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு பின்ன ஜாப் அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு 2019ல செப்டம்பர் 2019ல ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணது பாரிஸ்ல. அப்பத்துல நீங்க தான் பாரிஸ்லயே இருக்கிறோம். சூப்பர் சூப்பர். Because Paris is one of the expensive city, right? Compared to, I mean, like, yeah. So we wanted to check with you how expensive it is actually. And because generally, I mean, students who looking at Paris வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி some people will look at கொஞ்சம் இன்டீரியர் எடுத்துட்டு ஜாபுக்கு வரும்போது பாரிஸ் வருவாங்க. What is your thought on that actually? 100% ட்ரூ. நான் இப்போ லீவ்ல படிக்கும்போது என்னோட க்ரோசரி எக்ஸ்பென்ஸ் அவ்வளோ வராது. மந்த்லி அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஆன முன்னால ஒரு 100 யூரோஸ்ல மந்த்லி க்ரோசரிஸ் ஃபுல்லாக வந்துடும். நான் வீட்டில் குக்கிங் ரொம்ப பண்ணுவேன் அந்த டைமில். பாரிஸில் அந்த மாதிரி பாசிபிளாக இல்லை. பாரிஸில் கொஞ்சம் அதிகம் காஸ்ட்லி தான். ஆனால் பாரிஸில் இன்கம் கூட அது அந்த மாதிரி நல்லா கொடுக்குறாங்க. பின்ன நம்ம மெட்ரோ கார்டு ஆச்சு, ஜிம் மெம்பர்ஷிப் ஆச்சு, இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே சேலரி இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிடக்ஷன் இருக்கும், ஒரு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். அதான் பாரிஸ்ல வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அது காஸ்ட்லியே தெரியாது. ஆனால் டூரிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு மெட்ரோ கார்டு வாங்கிட்டு மியூசியம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஒரு டின்னர் சாப்பிடணும்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா தான் இருக்கும் பார்க்குறது. கரெக்ட். யூ ஆர் ரைட் ஆக்சுவலா. ஸோ வில் ஆல்சோ டாக் அபவுட் லைக் நீங்கள் 2016ல வந்தீங்க, 19ல if I'm not wrong, you have finished your masters actually. Can you tell about உங்களோட undergraduate எங்க பண்ணீங்க? What was your undergraduate? Masters என்ன பண்ணீங்க? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் டீடைலா. நான் அண்டர்கிராஜுவேட் பண்ணது பெங்களூர்ல பெசிட் இன்ஜினியரிங் ஸ்கூல்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். லைக் எவ்ரி இந்தியன் பாய் இன்ஜினியரிங் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம யோசிக்கிறது. ஸோ இன்ஜினியரிங் பண்ணுறபோது 4 இயர்ஸ் தான் அங்கே பண்ணுறபோது ஏன் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்சு படிக்கணும்ன்ட்டு சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கே தெரியல. எங்கள் தாத்தா ஃப்ரெஞ்சு பற்றி ரொம்ப சொல்லுவார் என்கிட்ட. ரொம்ப ரிச்சான லாங்குவேஜ் கல்ச்சர், அவங்களுக்கு ரொம்ப என்ரிச் கல்ச்சர். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல 75% நவுன்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்சுலேருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவார் எங்கள் தாத்தா. அது சின்ன பையனா இருக்கும் போது அதுதான் கொஞ்சம் தலையில இருந்தது. ஸோ அந்த அண்டர் கிராஜுவேட் டைம்லயே கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்சு வாலண்டியரிங் எல்லாம் பண்ணேன் நான். அலியான்ஸ் ஃப்ரான்சஸ்ல எல்லாம் அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் போல. ஆனா அவங்க வந்துட்டு வாலண்டியரிங் கூப்பிடும் போது நான் ரொம்ப போயிருக்கிறேன். ஸோ அப்ளிகேஷன் போடும்போது அந்த எம்பசியோட லெட்டர் கூட வந்தது. இந்த பையன் நல்லா சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி தான் நல்லா பண்றான்னு சொல்லிட்டு எழுதி வந்தது. ஸோ தட் டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் வந்தது அதை வச்சுட்டு. ஏன் பண்ணேன், ஃப்ரெஞ்சு படிச்சேன்னு தெரியல. ஆனா 4 இயர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு அப்புறமா அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கிடைச்சது. ஸோ அந்த டைம்ல கொஞ்சம் நோ பிரெய்னர் ஆயிப்போச்சு. நான் வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன் இந்தியாவில்.
இன்ஜினியரிங் ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே அதில் வந்துட்டு மெஷினில் வந்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் மும்பை அட் தட் டைம் அட் ஆதித்யா பிர்லா அலுமினியம் கம்பெனி. ஸோ த ஹோல் ஜாப் வாஸ் மெயின்டெனன்ஸ் என்ஜினியர். அது ஒரு பெரிய ஒரு மிஷின்குள்ளே போய் அது ஒரு மிஷின்குள்ளேயே ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அங்கே போய் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். என்னோட ஸ்ட்ரெங்ஸ் பார்த்தா லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரெங்ஸ் என்னோட சைடில், பின்ன இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகலை. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஓ ஏரியாவில் போகணும்னு சொல்லிட்டு விரும்பி அப்ளை பண்ணிட்டு இங்க பிசினஸ் படிக்க வந்தேன். ஸோ பிசினஸ் தான் ஓகே படிச்சது பெங்களூர் இது ஓகே பாரிஸ் லீல்ல. ஓகே சூப்பர். ஐ மீன் நிறைய மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறையான்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே ஓரளவு ஒரு சம் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வாண்டட் டு சேஞ்ச் த ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு ஒரு ஐ மீன் திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ ஆம் அப்படிங்கிறது ஒரு தாட் வரும். அண்ட் வென் கம்ஸ் டு மாஸ்டர்ஸ் பிரான்ஸ் இஸ் நோன். எனக்கே டவுட்டா ம். இருந்தது, என்ன மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு பிரான்ஸுக்கா? பிகாஸ் ஜெனரல் மெக்கானிக்கல்னா தே மே கோ டு எய்தர் ஐ ஜெர்மனி. மீன் லைக் ஜெர்மனி ஆர் தே மே கோ டு கரெக்ட். US or some other country actually. So good that you told me that you have done your masters at France la pannenu sonninga actually. So how does that, I mean, in the way of teaching இருக்கும்ல, there must be a huge difference between நம்ம இந்தியால வந்து ஒரு 4 years நீங்க படிச்சதுக்கும் உங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சதுக்கும். I'm not talking about the subject, I'm talking about the way of teaching actually. எந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க actually? இங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். கிளாஸஸ் இருக்கும். 100% கிளாஸஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் பிராக்டிகல் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு லேப் மாரி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் இருக்குது பிராக்டிகல்ஸ். நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு. பட் a lot of emphasis on self study, self research and self study. So this could be a shock for someone coming from India. கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ ஹெவியா வராது. உங்களோட நெட்வொர்க்ல இருந்து நீங்க அப்ளை பண்றது தான் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் குடுப்பாங்க. பட் இந்த டிகிரி முடிஞ்ச உடனே எம்ஐஎம்ன்னு சொல்றாங்க. மாஸ்டர் இன் மேனேஜ்மெண்ட் எம்ஐஎம்ன்னு சொல்றாங்க. திஸ் டிகிரி இஸ் மேட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் லுக்கிங் டு சேஞ்ச் தேர் ஸ்ட்ரீம். ஸோ சைக்காலஜி மேஜர் பண்ணவங்க வராங்க, ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமனிட்டிஸ் படிச்சவங்க வராங்க, என்ஜினியரிங் படிச்சவங்க வராங்க, லாயர் இதெல்லாம் படிச்சவங்க வராங்க. ஸோ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட்ஸ் வராங்க. அண்ட் அவுட்புட் கூட ரொம்ப வேரியண்டா இருக்கும். நான் வந்து சூஸ் பண்ணது டேட்டால சூஸ் பண்ணேன். நிறைய பேருங்க கன்சல்டிங் குள்ள போறாங்க, ஃபைனான்ஸ்ல போறாங்க, ஆடிட், மர்ஜர் அண்ட் அக்விசிஷன்ஸ் எல்லா டிரெக்ஷன்லயும் போறாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணணும் அவங்க. நான் சூஸ் பண்ண வேற ஸ்ட்ரீம். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வேற ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல போறாங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் தட் டிசிஷன் கம்ஸ் டவுன் டு யுவர் ரிசர்ச். நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நெட்வொர்க் பண்ணிட்டு எந்த ஜாப் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும்ட்டு அது கொஞ்சம் இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் யூ. ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க, பட் இட்ஸ் வெரி ரிலையன்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் ஸ்டடி. Correct. So now the question comes, because France most of the masters comes with the internship, that too with a paid internship. Part of the course வந்து it is a compulsory. Can you just throw a light on that actually? Yes, I think it's completely worth it. I was in fact 2 years older than the average, so I did not want to intern. I wanted a job directly, but I completely feel it's worth it. 2 years course இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. பின்ன ஒரு கேப் இயர் வச்சுட்டு செகண்ட் இயர் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த கேப் இயர் ஆப்ஜெக்டிவே தான் உங்களோட ஹைபோதசிஸ்ல எந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வேலை பார்க்கணும், அந்த இண்டஸ்ட்ரியில போய் நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு வாங்க, அப்புறமா நீங்க வந்துட்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணுங்கன்ட்டு டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் டிசைன். அதுல வந்துட்டு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் போது யூ வில் see some people who are 5 years or 10 years ahead of you. அந்த ஜாப் எனக்கு வேணுமான்ட்டு you can ask yourself during that internship. ஸோ அதான் 2 இன்டர்ன்ஷிப் பண்றீங்க. ஸோ அந்த நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ கொஞ்சம் ப்ரோஆக்டிவிட்டி தேவை. அவங்க கிட்ட போய் பேசுறது, அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு ஹேவிங் அ செல்ஃப் ஐடியா இந்த ஏரியால நான் வேலை பார்க்கணும்ட்டு திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, ஸோ very good. தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் செட் அப். Very good, very good. Because it's making the people industry ready when you are doing a master's itself. In putting it in a, எக்ஸாக்ட்லி. I mean, yeah, in a simple form actually. It's one of the unique future of France. I'm not able to see that in many country actually. Okay, I mean, maybe UK la, there are few courses comes with that option. அதுவும் வந்து, I mean, they only help, whereas France la, it's a mandatory to finish the degree. Okay, so that was a கரெக்ட். good thought. So I mean, there is another thing which I wanted to ask here is, okay, I mean, how mandatory France is actually, because நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்கு போறோம், it's always good to learn the language, but is it, I mean, ஜெனரலா யூரோப்ல இந்த ஒரு சேலஞ்ச் உண்டு. எக்ஸப்ட் நீங்க as of now UK was come out of Brexitனால, except Ireland, that's only English speaking country in entire 27 Europe Unionல. So Franceல, though the courses are taught in, many of the courses, not every courses taught in English, but is it a good to learn France?
French. It depends on how long you want to stay. So if it's a 3 year, 4 year kind of adventure, and this is also a very smart approach where you work here for 4 or 5 years, அது முடிச்சிட்டு வேற கண்ட்ரில போனோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருந்தாக்கா ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் நெசசரி. நிறைய கலீக்ஸ் நம்ம கம்பெனில நான் ஒரு 3-4 கம்பெனிஸ் நல்ல ரிலேஷன்ஸ் உண்டு. பின்ன நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெனி கம்பெனிஸ்ல வேலை பார்க்குறாங்க. இன்டர்ன்ஷிப் முடிஞ்ச உடனே திஸ் இஸ் த பெனிஃபிட். ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம் பேக் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் இன் சோ மெனி கம்பெனிஸ் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் தம் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு கன்வர்சேஷன்ல நான் பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் தேவைதான், இங்கிலீஷ் இல்ல ஃப்ரெஞ்ச் தேவைதான், ஃப்ரெஞ்ச் இல்லாம முடியவே முடியாதுன்ட்டு அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இல்ல. But having said that, yeah, I was looking to stay in France for the long term, and for a profile like this, it is indispensable. You have to learn French. All paperwork in France is in French. ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வாங்கணும், ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் எடுக்கணும், ஒரு வண்டி வாங்கணும், ஏதாவது இந்த மாதிரி ஈவன் ஒர்க் பர்மிட் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கணும், பிஆர் அதெல்லாம் எல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச்லேயே இருக்கும். அவங்க எக்ஸெப்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஐயோ எனக்கு வராதா, கொஞ்சம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசுவோமே, தட் அந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷன் வரவே வராது. So professionally speaking, many of my colleagues at my company also, without speaking French, are able to get promotions, are able to get by. This is not where the problem is. However, if long-term investment, I kind of see why the HR says that it's mandatory when it's not mandatory. நீங்க ஒரு லாக்கர் இது நீங்க வாட்டர் கூலர் கிட்ட போறீங்க, காஃபி குடிக்க போறீங்க, லஞ்ச் சாப்பிட போறீங்க. அங்க இருக்கிற பிரெஞ்சு காலீக்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா அவங்க கொஞ்சம் இன்ஃபார்மல் செட்டப்ல வந்துட்டு பிரெஞ்ச்ல தான் பேசுவாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல பேசும்போது அவங்க நான் 2 ஜோக் அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி பேசும்போது உங்களுக்கு யூ மே ஃபீல் லிட்டில் லெஃப்ட் அவுட். யூ மே ஃபீல் உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறாங்கன்ட்டு யூ மே ஃபீல் தட். அண்ட் as a country, they are very sensitive to this racism claims and to this bullying claims. They are very sensitive to that. So அதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு they are expecting. This is how I see it.